Hello, guys. So, if you guys can speak, just try to speak up. Anybody that who can? Let me check. You guys are there. Paul, the Dinable. So others might get a little bit longer later. So joining. So by the way, today my plan is to teach, not to teach anything new, to revise all the first lesson. That means units and dimension and vectors and measuring instruments all together. There is a 11-page big tute. Actually, those are your previous year's stuff, not new ones. හරි? එකක්වත් අලුතෙන් නෑ පරණ ඒවා. So I'm planning to just give you like quick review, and the reason for that is to give you some nostalgic feeling about what. ඔයාලට පොඩ්ඩක් අර පරණ දේවල් පොඩ්ඩක් ආයි මතක් කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මගේ පන්තියේ එක ළමෙක්වත් ක්ලාස් එකක නිකන් ඉස්කෝලේදී පොඩ්ඩක්වත් මේ ප්‍රශ්නයක් දැකලා බය වෙන්න බෑ. දැන් පරණේව අමතක වෙලා ඉතින්නේ. අමතක වෙලා කියලා හරියන්නේ නැහැ, මතක් කරලා ගන්න ඕනේ. So my motive is to just remind you all of these right from the beginning. හරි නේද? ඉතින් ඒ ටික අද කරලා so next week my planning is to start Newton's laws. Hurry. My plan is to start Newton's laws. So just before that, my another plan is to do what? Forces, types of forces. I will tell you what to do and how to self-study something and pre-required knowledge. So I will add some midweek worksheet thingy. It's a research type of thing. හොඳට equip වෙලා යම් අද පරණ lesson ඔක්කොම අදින් ඉවර කරලා දානවා. හරි නේද? හරිද කියන්නකෝ? ආද නැත්තම් ඕනනම් අදම පටන් ගන්නත් පුළුවන් Newton's laws වල forces. What is your idea? Doing some more revision questions today or starting in the new lesson in next day? Or whatever. It's up to you. You decide. කට්ටිය කියන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා කැමති දේ මම කරලා දෙන්නම්. Whatever you feel like doing best, let's start to do. ළමයි කියන්නකෝ කොහොමද ළමයි? Isn't there anybody that who can talk? At least text. Revision, okay. Others? We are already ahead of many of the other classes, so nothing to worry about yet. Okay, revision. So D1 and D2 both said revision. So my idea also to revise a lot, because I know you have forgotten most of this. එහෙම නේද? ඉතින් අපිට revision පාරක් දාමුද? හාද? හා කියන්නේ. හරි නම් හරි කියන්නේ. ඔය කියන්නේ. හරි. මේගොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඔක්කොම පොඩ්ඩක් අනේ මන්දා. මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. Let's start. I will send you the tute now. Give me like 1 minute. I will send you the tute. So, okay.
Okay, guys. So, Lamai. So, this is what the paper it is supposed to be. So, let's do one by one. So, don't worry about the question numbers because I took all from all the past paper, past activities, past tudes, not new for you. But you guys might have already forgotten. So, there is a higher possibility for you to forget this. Right? Very big possibility for you to forget this. So firstly, let's try these simple MCQs. There are like 5 MCQs. So for an MCQ, the standard time is like 2 minutes. So here I am going to give you like a time of what? Time like of 8 minutes maximum. Okay, let's start. Let's start. Your timer begins now. Let's discuss this one. Main scale of a vernier caliper is calibrated in millimeters and 19 divisions of the main scale is equal in the 20 divisions of vernier scale. In measuring a diameter of a cylinder by this instrument, main scale made by 35 divisions reads 35 divisions and the fourth division of the vernier scale coincides with the main scale. Find the least count of the vernier caliper and the radius of the cylinder. Okay, how does it made? So firstly, the least count. How to get the least count? Firstly, we have to deal with the least count of the main scale is what? Main scale MS is what? 1 millimeter. Least count of the vernier scale, we don't know. How to get it? 19/20 millimeter. So the difference is the least count of the instrument. ඔය දේවල් මතක නැති අය පොඩ්ඩක් මේ මතක් කරන්න දෙන්නේ. මේ nostalgic එකක් නේ. So there is a difference here. So this difference is the bloody shit what we are talking about. The least count. Right. Okay. How to get the difference? Difference means main scale. Sorry, least count. Sorry, මේම ඉන්න. මම ඔය දුන්නා ලස්සනට notes ඒ දවස්වල. දැන් ඉතින් හදිසි වැඩක් නිසා එහෙම කරන්නේ. LC MS minus LC VS. Main scale is 1 millimeter. This is 0.9. Sorry, 19/20 millimeter. So let's cross multiply, and 20 minus 19/20, that means 1/20, that means 0.05 millimeter is the least count. හරි නේද? Of the vernier. මේ අමතක වෙච්ච දේවල් නේ. full nostalgic scene එකක් තියෙනවා. පරණ දේවල් මතක් කර කර යාළුවොත් එක්ක hina වෙලා කතා කරනකොට අපි කියන nostalgia කියලානේ. This is also something like a full nostalgic scene. අපි ඉතින් මේ වගේ පොඩි nostalgic fun එකක් ගමු. Right, okay. The next part. What is the next part? Next part is all about 35th of the main division, fourth line. Okay. Oh shit, wait.
අමතක වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන් බලන්න. මෙහෙවත් අමතක වෙලා ඉන්නවා සමහරුන්ට. ෂුවර් ඉතින් ආයෙත් කතා දෙකක් නෑ. ඉන්න ඒ වගේ ගොබිලෝ ඕන තරම්. 30 oh shit. 35th line of the main scale is coincided by the what? 0, 1, 2, 3 and 4. Oh, katai. It's really ugly. 1, 2, 3, 4. Okay, and fifth line නැවත එනවා. මෙන්න fourth line එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් set වෙලා තියෙනවා. Okay. So the reading is always going to be is equals to MSR, main scale reading, plus vernier scale reading. Right, guys, how to read the main scale? It is like 35. Leave it. And the vernier scale, how to read the vernier scale reading? Number of lines coincided multiplied by the least count. Okay, so what is the number of lines coincided? 4, and the coincided line is 5. Right. Here, then we suck in on it. 35.20 millimeters. Or in centimeters, what is it? 3.52 cm. හරි නේද ළමයි? හරිද මේ උත්තර ටික ආවද ඔයාලට? Oh shit. Wait. That's they are talking about the radius. Wait. This is about the diameter. Diameter, this is the diameter, so you have to divide. So you have to divide because the radius is the asking one, this is the diameter. So the radius is 3.52 divide by 2. So this like what? 352ක් කියන්නේ ලකුණු කීයද? 175 176යි. Cricket is life කියලා ගාන හදන්න තියෙනවා. කවුරු හරි ආපහු මිසින් මම දැන් ගහනවා මිසින් වෙන එකාට කොයි වෙලේ හරි. කවුද මිසින්? Sydney missing. හරි. මේ answers ටික අපේ ළමයින්ට හැමෝටම එන්න ඇතිනේ නේ. Okay, MSK good. හරි නේද ළමයි? ඔය දැන් පරණ රීඩින් ගන්න අමතක වෙලා ඉඳපු කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ආයි කියන්න බෑ රීඩින් ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. රීඩින් එකේ නම් මම අද මතක් කරනවා. Right. Okay. The next. What is the next? Oh yeah. මේක හැමෝම නානවා සාමාන්‍යයෙන්. This is something you normally get wind up. In an experiment, the angles are required to measure the using an instrument is 29 divisions of the main scale exactly coincides with 30 divisions of vernier scale. Oh yeah. Say it like what? Oh yeah. Hari, nam podi ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Angles, degrees. නේ? Protectors වලින් දන්නවනේ. ගද්දී
What is the least count we have in there? 1 degree. But in more accuracy, we can divide the 1 degree into 60 and get what? 1 minute. And divide this by 60 again and get seconds. So this is how we normally deal with it. එහෙම නේද? ඔය දේවල් මතක තියාගන්න. හරි. 29 divisions of the main scale coincide with the 30. Right? How? Least count. Then done. LCMS minus LCVS. Right, okay. Least count of the main scale is what? Sorry, 1 degree. This 1 degree. So wait. Sorry, it's like 0.5. Main scale division is 0.5. 29 over 30. Here we have to get it like 25 over 30. So what is the least count of the main scale? 0.5 minus 0.5 times 29 over 30. Cross multiply. But you are getting now 1 over 30 by 0.5. So what is the final fraction? 1 over 60. Final fraction is 1 over 60 of degree. So what is it? 1 over 60 degrees what? I told you the scale. It is 1 minute. 1 minute කියන එක 1 over 60 degree කියන එක අමතක වෙච්ච කෙනෙක්ට ඔක කරන්න බෑ. You can never do it. If you have forgotten degree to දැන් මේක කාට හරි තේරුම් නැත්නම් ආයිත් ආන්නත් පුළුවන්. මොකද මම දන්නවා සමහරුන්ට ඔක දන්නේවත් නැහැ කියලා. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවද is there anybody who didn't understand this? තේරුම් නැත්නම් පටස් ගාලා මෙසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. බබාලා වෙවි බෑ. තේරුම් නැත්නම් sir I couldn't understand. Sir just explain me. No I didn't get it. No problem, I'll explain you. I am there to at your service. ගාලා දාන්න මෙසේජ් එකක් sir තේරුම් නැහැ කියලා. මගේ පරණ අය නම් දන්නවා ඔය අලුතෙන් ළඟදී ආපහු කැරකිලා ජොයින් වෙච්ච අය ඉන්නවනේ. යාලා නොදන්න ඉන්න පුළුවන්. හැමෝටම තේරුණාද ඔක ගත්ත විදිය? තේරුම් නැත්නම් දාන්න. මම නම කියන්නේ නැහැ කියලා දන්නවනේ. හරි. මම හිතනවා හැමෝටම තේරලා කියලා. By the way, guys, tell me that whether you can hear me clearly. ඇහෙනවනේ? නැත්නම් මම තනියෙන් කතා කරනවද දන්නෙත් නැහැ නේ. ඇහෙනවද? ඒකාංගී. හරි. ඔය තියෙන්නේ. The instruments are 25 divisions of the vernier scale is coincide with the 24 divisions of the main scale. 1 centimeter weighs 25 equal parts. Okay. මේකත් අර වගේම තමයි අයිත් ඕනේ. මේ දේවල් මම හිතනවා ආයි ඩිස්කස් කර කර ඉන්න එක තේරුම් නැහැ කියලා. මොකද මේ අර රිදම් එකම තමයි යන්නේ. ආයෙත් ඉතින් හදලා කරන්න ඕනේ නෑ. පළවෙනි ගණන් දෙක හදලා පෙන්නුවේ එකයි.
Now go for new section. Sorry. එහෙම පිටින්ම තනි එකක් හදමු. මේ පාර ටර්ම් ටෙස්ට් එකකට වගේ මේ වගේ එකක් දෙන්න ඉන්න තියෙනවනේ. ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ආපුවම මොකද අපි කරන්නේ? උඩින් බලාගෙන ඉන්නද? නේද? All of your first term test is just around the corner. So you may have to remember these parts. Somebody already might have forgotten the parts of the micrometer screw gauge even. All right, okay, let me just give you a time. The regular time for this type of question is mostly like 15 minutes. Sorry, මේ structured එකකට හම්බෙන time එක ළමයි විනාඩි 15යි. So, but I have no intention to give you 15 minutes. I'll give you 10 minutes. Sorry, මම දෙන්නේ විනාඩි 10යි. So you have to speed up, hurry up and try it. Okay, you have to increase your capacity by 150 times than the standard. Okay, start it. Your time starts. So let's start discussion. It's a really simple thing, right? So not a hard part at all. Right, okay, මුලින්ම අහනවා මොකක්ද? Figure shows what is it called? Micrometer screw gauge used in laboratory. Name the parts indicated by arrows. Hurry. By arrows. So what about part A? Hurry, ලස්සන නම් ටිකක් තියෙන්නේ මෙයාලගේ. Anvil. This one is what? Anvil. This one is anvil. The other part B is spindle. Spindle කියන එකට move වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. This one is spindle. What about the part C? Part C, where the scale is marked. What is the name? Sleeve. Sleeve. And what is the other part? D. Okay. Ratchet. Ratchet is like R1, R2. Ratchet. Right. What is the least count of the micrometer screw gauge used in a lab? Normally, we have to remember and write 0.01 millimeter. මේවා මතක තියාගන්න ඕන දේවල්. මතකයටත් පොඩි ඉඩක් දෙන්න ඕන. අවබෝධය වගේ. When A and B labeled in the figure is contact with each other, the circular scale and the linear scale are as shown in the figure. Oh yeah. හරි. වැහුණාම මෙන්න මේ වගේ. Okay, හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් ආ. වැහුණාම මේ වගේ ලු 46 47. Oh yeah. 47 තමයි reading එක. Is that determine the zero error? හරි. ආපස්සට ගිහිලාද ඉස්සරහට ඇවිල්ලාද? මතක තියාගන්න 45ක් වගේ ලොකු දෝෂයක් තියෙන එකක් අපි use කරන්නේ. We don't use. So it's like 1 minus, sorry, 50 නේ තියෙන්නේ ඔක්කොම count එක. 50 minus 47 times what?
0.01 ඔන්නම තමයි ගන්න. එතකොට කීයද? නෙගටිව් එකක් තියෙන්නේ නෙගටිව් 0.03 millimeter. This is how the reading. Is this your answer? මේකද ඔයාලට ආපු answer එක? උනන් ඕන නැත්තම් නැහැ කියන්න. ළමයි ඔය කියන්න. හරි හරි එල එල. ඇති. The following figure shows the scale when the micrometer screw gauge is adjusted to measure the diameter of a metal ball. What is the correct diameter of the ball? Right, let's try to enlarge and see. මම තියාගන්න මේක මිලිමීටර් 0.5 යන්නේ 6 7 8 9 9.5. Right. In terms of millimeters, 9.5. This says it's like a 49. What is it? 49. Coincided with the 49th one. Right, guys. How to tackle this? Plus 49 times 0.01. So it is a negative reading. Previously we had a negative reading. What can I do? We have to subtract the negative reading by negative 0.03. And oh my gun, yeah. So it's like what? .49 plus 0.03. Then 52ක් එනවනේ. 52යි 50යි මෙතන දෙමු. 0.5 කියන්නේ කීයද? 10.02 millimeter. Isn't this your answer? මේකද ඔයාලට ආපු answer එක? Is this your answer? මේකද ආවේ? Yeah, got it. Good. ඒක තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් සනික අහන්න. Is there anybody who can't understand? Just ask me right now. Sorry. You asked to determine the metal length of a metal wire which is tangled, catalina, tangled, so that it is impossible to unroll as shown in the figure. Following items are given for this purpose: micrometer screw gauge, sensitive spring balance, tall beaker, piece of thread, and word of density rho W. Wow. What is the measurement you must obtain in the micrometer screw gauge? Hurry. Length එක තමයි ඔයා හොයාගන්න. ඔයාට ගන්න පුළුවන් micrometer එකෙන් මොනවද? What can you take? The length? No. Length you can take because it's tangled. Diameter. You can take what? Diameter of the wire. Say it alpha. Say this one like what? Alpha. The diameter as what? Alpha. Oh yeah. Two measurements must be obtained with the spring balance. What are they? Yeah, thickness accurate, but for wires we used to call like diameter, right? Diameter of the wire rather than thickness, because thickness we used to say like for thin sheet type of thing. Thickness කියන වචනේ වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ wire වගේ දෙයකට. හරි. පිටුවක්
cardboard කෑල්ලක් ඒ වගේ වලට තමයි thickness කියලා ගන්න සාමාන්‍යයෙන්. Two measurements must be obtained in the spring balance. So what is it? First one. So can you imagine the method first of all? Can you imagine the method? How to do it? You should have firstly imagined the method. Because say there is a what? This type of measuring cylinder that is there. This is an experiment. මම මේකයි මේ ටික ටික ලස්සනට කියලා දෙන්න හදන්නේ. Measuring cylinder has these markings over there. So what you just have to do is to pour some water there. හරි. මම මේකට වතුර දානවා. Shit, no. Right. So this whole set is kept on what? This type of scale. Right. So on this scale, what can I take? The reading of what? R1. R1, it is not Rachel, the reading one here. Reading one. It can be something. Okay. And now you are just about to put this on there. The tangle wire is tangled like this. Entangled by a stuff. Right. Still it is not sunken here. Now what I'm going to figure out කරගන්න ඕනේ ඔයාලා මේක. Right. Oh shit. Right. Now what I'm going to do is I'm going to take the R2 here. R2 means not naturally. Reading 2, reading number 2. මේක මෙන්න මෙහෙම ගන්නම්කො සිත් කැතයි. Shit. Oh shit. හරි. මෙන්න මෙහෙම ගිල්ලනවා හරි. So what I'm going to do is using a thread I can just sink this in. හරි. මෙහෙම ගිල්ලපුවාම මොකද වෙන්නේ? Once I sink, you can see this reading increased a little. Here what you can see, the R2 is better than R1. Hurry. You can get the mass difference from this one. Make a mass difference එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. So what are the readings you may take? In the first one, measuring cylinder with
cylinder with water. The next one, measuring cylinder with water and another means string, metal wire. What are the factors to be considered when about taking the second measurement is obtained? We have to maintain that no water spill. No water spill. වතුර පොඩ්ඩක්වත් එළියට යන්න බෑ. වගේම make sure what? Make sure full amount of what? Metal wire immersed. Who is this Watsuka Pereira? Make better Pantina Lamikmother. 7A26 Watsuka Pereira. Who is this Watsuka Pereira? Hello, Watsuka Pereira? Who is this Watsuka Pereira? Okay. Hello, Watsuka Pereira. Good morning. Hello. Hello. Kaude. Sir, Mama, online class එකේ instructor Roshini අර attendance ටුට්ටක් check කරන්න log වුණා. කවුරු? Roshini. ඒ කවුද Roshini කියන්නේ? online class එකේ instructor. මේ PG first එකේ? ඔව් අලුතින් ආවේ. Roshan sir කියන්නම් කියලා කිව්වා. මං හිතන්නේ කියන්න නැතුව ඇති. ඒක මිසක් මන් දන්නේ නැහැ. උඹලා උදේක මේ වස්සුක පෙරේරා කියලා බුලට් එකක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඒක රීනේම් වෙලා නැහැ. ඔව් ඒක හරි. කපාට කවුරු හරි කඩාපහත් වුණා උඩ බැලලා උඹලා කවුද යකෝ මේ කියලා. හරි. Okay. මේකේ ඉන්නවා මේ මොනවාද මේ ඉරිදා ක්ලාස් එකේ ළමයි ටික උත් ඉන්නවා. හරි. හරි සර් මං ගන්නම්. Get an expression for the length L of the wire in terms of alpha, beta, gamma, and rho W. Right. How to get the mass? We know one thing. Density is equals to mass over volume. Right. So how to get the mass? Mass is equals to dense into volume. So here, what are we going to do? One thing we are just going to get. What is it? Area. Volume is equals to, this is like a, first of all, this wire, metal wire is like a long cylinder, right? Long cylinder has a area and a length of L, right? Okay. So how to get the area of this one? Area means we can only take the diameter. Diameter means what? So how to get the area using diameter? Right. Area equals to pi r squared. So for here the diameter given, area equals to pi d over 2 square, right? Can you understand? So what I'm going to do is applying these results to there, and remember that
D is nothing other than alpha. So the volume thingy, what can I get as the volume? Shit, okay. That volume equals to pi d over 2 square times length of L. So let me substitute these values to there. Okay, mass equals to what? Oh, length. Wait. Density and length. Oh, shit, wait. We don't measure the mass here. We don't measure the mass. Volume. Sorry, it's a measuring cylinder. Here I made a very terrible mistake. I just realized that after doing, not the mass. Initial reading of measuring cylinder. Reading of measuring cylinder after what? After metal wire added. Metal wire added. Okay, end ඕනේ. මට පොඩ්ඩක් වැටුණා මොකද මේක බැලන්ස් තියලා බලන සීන් එකක් නෑ. රෝ W දීලානේ. So you can't measure the volume here. See, they say what? Sensitive spring balance, take tall beaker, piece of thread, density of water. මෙන්න මේවා තමයි තියෙන්නේ. Right. There is an upthrust method also. I am just reducing that. That's what. In the previous one, I was just about to explain with the upthrust method. Without the upthrust method, now I am going to tell you, because the upthrust method is something you don't really know yet. Hurry. What can I get here? Mass has to be taken like density rho W multiplied by the volume. Right? Okay. Volume of the cylinder. The same volume to be applied to here multiplied by what? Pi D is going to be like what? Alpha over 2 square multiplied by volume rho W times L. What is L? What is L here? L is just L, right? එච්චරයි අරක දාලා ගන්න ගියොත් ඔයාලට තාම තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද gamma and beta දාන්න ගියොත් දැන් පොඩි beta and gamma දාන්න ගියොත් පොඩි අවුලක් වෙනවා. Because you don't still know how to get the upthrust method. Right? මම ඒකයි අරක කපලා අයින් කරේ. මොනවද volume දෙක විතරක් කරා. Because if you get the total volume change and the mass change all together, there is a thing called upthrust volume. The volume change, the mass change here, right? Mass change. So upthrust is what? Actually the weight minus what? Reading. This is how you can find out. Firstly, what? The total weight of the stuff. And second one is the reading of the what? ඇත්තටම අපි ගන්න ඕනේ ඔක. Firstly ගන්න ඕනේ මොකද්ද? You have a spring balance. In a spring balance, what can attach?
ඇත්තටම ගන්න ඕන නම් ගන්න ඕනේ මේ දෙක. Actual thing you have to take is alpha is the beta is the mass of metal piece in the air. Second one is what? Mass of what? Mass of what? Reading after immersed. ඒ කියන්නේ මෙයාව ගිල්ලුවට පස්සේ එන එක තමයි බීටා කියලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ upthrust හොයලා upthrust එකට මේක දාලා ගන්න ඔයාලට තාම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට upthrust කියන lesson එක කරාට පස්සේ මම ඒක එන්න දැනට ඔයාලා හැමෝටම තේරෙන විදියට simple විදියකට කරා. හරි නේද? දැනට ඔක් ගන්න. Just take it now. Now can you understand these questions are not coming alone. These questions are not coming alone. හරි මේකේ මම ඇත්ත විදියට මේ නම් කියලා දෙන්නද සමහරුන්ට ඔහොම භාගයට කියලා දුන්නාම මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා හරි I will explain you so here original method මේක තේරෙයිද කියන මම දන්නේ නැහැ O level upthrust is not enough ඒකයි මම මේ ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැත්තේ හරි අහනවනේ firstly take the reading R1 what mass of what mass of what metal in air in the air it is like beta hari දැන් මේක ගිල්ලුවාම ආයිත් මේ රීඩින් එකක් එනවනේ මෙයාගේ ඒක R2 spring balance එක so what about it ඒක මොකක්ද mass of wire after immersed hari immerse කරපුවාම මේකට මම කියනවා gamma කියලා so the weight actually weight talking එන්නේ mass නෙමෙයි weight sorry upthrust කියන්නේ මොකක්ද මේකේ difference එක කියන්නේ beta minus gamma is upthrust right upthrust ගන්න පුළුවන් තව විදියක් තමයි upthrust can be taken like what මෙතන water volume එකේ shift එකක් වුණානේ there was a shift in the water volume මෙන්න මේ වගේ water volume එකේ shift එකක් වුණා there was a shift right delta v shift right මෙන්න මේ shift එක දාපුවාම we know one thing upthrust equals to v rho g hari දැන් මම මොකද කරන්නේ v rho w g equals to what මෙන්න මෙතනින් ආපු gamma කියන එක gamma sorry beta minus gamma hari what is this volume මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න උගන්නනකම් volume is pi sorry d over 2 squared ඒක තමයි area එක length මෙන්න මේ volume එක සමාන වෙනවා එයාට rho w g equals to the weight difference what are the weight differences here beta minus gamma ඕක තමයි original එක මේක ඔයාලට එකපාරට කිව්වම තේරෙන්නේ නැහැ ළමයි so from this one I can get the L subjected L equals to beta minus gamma divided by pi d over 2 pi d over 2 squared rho w g මෙහෙම කිව්වට ඔක තවම තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින් බොරුවට අහන්නත් එපා මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉන්න අයින්ස්ටයින් ලෙවල් එකේ ළමෙක්ට විතරයි. එහෙම කට්ටිය ඉන්නවද කියන මම දන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම තේරුණා අය ඉන්නවද මේක ගත්ත විදිය? Now I explain you the full thing. Before I explain you like actually හොරපාරක් එක කියලා දුන්නේ. බොරුවක්. දැන් ඇත්ත එක. ඇත්ත එක තේරුණාද? තේරුණ නැහැ කියලා කවුරු හරි කියනවනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It is not relevant yet. තේරුණාද නැද්ද?
කියන්නකෝ බලන්න. දැන් ඔය කියූප් එක තේරෙනවද අන්තිම කෑල්ල ගත්ත විදිහ? තේරෙන්නේ නැති එක තමයි කොට දෙනෙට වෙන්නේ. මොකද මේ grade 10 knowledge is not enough. Knowledge is enough, but the practice is not enough. In grade 10 you learn upthrust equals to V rho G, yes, but your practice I'm pretty sure is not enough. Yeah, bit confusing. Bit නෙමෙයි හොඳටම confusing. එකයි මම මේක කියලා දෙන්නේ නැතුව හොරෙන් මේ bypass පාරක් දැම්මේ. So just wait another like at least like 3 months you will get to know. හරි. මාස 3ක් විතර යද්දී ඔයාලට මොනවාද අපි කරනවා මොනවද දන්නවද? Hydrostatics. Hydrostatics. In there we have to learn what all this shit, what Archimedes principle. So this is all about the Archimedes principle. You don't know anything about that yet. ඒක නිසා කරුණා කරලා ඒ වගේ විකාර දේවල් ඔළුවේ තියාගන්න එපා, අහන්නත් එපා මගේ. හරි නේද? මම ඒකයි මේක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න නැතුව යන්න ගියේ. මොකද මම දන්නවා ඔයාලා කන්ෆියුස් වෙනවා කියලා. හරි. forget about it. ලියා ගන්නවත් try කරන්න එපා. ඕකම මම අබහුව කරන්නම් ඔයාලා upthrust කරාට පස්සේ I will redo it just after we are done with upthrust. Now go for here. ඔන්න මරු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. Vectors, vectors, vectors. I hate vectors, but vectors likes me. I can't hate. එහෙම කියලා කියනව නේද? කවුද කියන්නේ? අරයද කොහෙදනේ? මම බොරුත් කියනවනේ. හරි. Oh shit, what the heck? Okay, like, come on. There are like 5 MCQs. My maximum time allocation is 7 minutes. 8 minutes. I maximally allow you 8 minutes from now. Okay, let's start. Okay, Lama, let's do this now. It's a really simple one here. It's not hard at all. Two vectors have the magnitude of 12 and 8 respectively. What are the largest and smallest vectors respectively? දෙන්නම එකම පැත්තට තිබුණොත් තියෙන පුළුවන් ලොකුම එක කීයද 20යි. දෙන්න දෙපැත්තට තිබුණොත් තියෙන පුළුවන් ලොකුම එක පොඩිම එක 4යි. 20. Very simple one. There are 5 pairs of displacement vectors shown below. Which pair enable to provide the resultant vector of 4 centimeter? Hari. 2 and 3 පුළුවන්. 1 and 3 8 පුළුවන්. තනිකරින් add කරන්න තියෙනවා. 1 and 4 can also, yes. 1 and 5 definitely can. This one can't. Why? හිතන්න 7ක් තියෙනවා. 7න් එකක් කපලා යනවා අනිත් පැත්තට. අනිත් පැත්තට 100ක් අනිත් පැත්තට දුන්නොත් 8 කීයක් ඉතුරු වෙයිද? 6ක් ඉතුරු වෙයි. So this can't. Resultant is bigger than that. දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් ඇයි 2 and 3 කොහොමද සෙට් වෙන්නේ කියලා. angle කරලා ගහුවා නම් හරිනේ මෙහෙම. 3 here, 2 here, then the resultant
you can get like 4. තේරුණානේ? 1 and 4 කොහොමද ගන්න කියලා හරි. පායිනි කියලා නෑ නෑ. ඒකත් angle කරලා ගහුවොත් අර විදිහට ගන්න පුළුවන්. If you set it like angled, you can get the result like that. Which set of vectors is unable to provide the null vector as the resultant? Right. 5, 5, 5. Yes. පුළුවන්. resultant 0 කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම set කරොත් 5, 5, 5. Benz logo එක ගැහුවොත් එහෙම එක සමාන එකයි. Yes. This one can also be done. 5 5 මෙහෙට 10යි මෙහෙට 10යි දැම්මොත් ඒත් පුළුවන්. Right. How about here? 10 and 10 5 set වෙන්න උඩට දාලා යටට ඉතුරු පහ දාපුවහම ඒත් පුළුවන්. But here this is also can be done. Yes. This one can also be done. Right? 20යි මේ පැත්තට 15යි දැම්මොත් ඒත් පහ පුළුවන්. But this one can't. පරිම කීයද 10යි 10යි මෙහෙ 20යි මෙහෙ 20යි දැම්මා බෑ. Oh sorry, null vector no. This one can also be done. Unable to provide null vector. Only this one, because why? When you add these two, third one can't bad. When you add these two, 15. When you add these two, 20. The other one can't cancel out. Any combination, third one is the hardest. All the others can null vector. There are two forces that of 5 Newton and 8 Newton are acting on. Out of the forces of 5 Newton and 8 Newton acting on the object, out of the 4 statements given below, which statement is right? Kokada hari. Right. The resultant is 1 Newton. One Newton කීයරවත් ගන්න බෑ. Why? Try to get the smallest from this one. What is the smallest you can get? 8 to this side, 5 to this side. The resultant is like 3 Newton. So කීයරවත් ගන්න බෑ. But you can easily get 8, 4, 8 and 13. Only A. So only A, there is no answer like only A, so none of these above. Answer is not there. Which statement is right? They asked me. Sorry, not wrong. It's my bad. Isn't right? Is right? Make it right, Barry. So B, C, D, right? Only B and C, nemei. B, C and D කියන එක තිබිලා තියෙනවා. ඒක මේ මැකිලා තියෙන්නේ. B, C, D. එතකොට ආන්සර් එක third එක. Fifth one, the vectors two forces of 3 and 4
n are just acting on an object as given in the diagram, which is right, represent correctly, right? කොයි එකද හරියට පෙන්වන්නේ කියලා අහන්නේ. So are these addition or subtraction? අන්න ඒකයි මට දැනගන්න ඕනේ. Somehow you have to just use the third 3 Newton to here and other one to downward. So this one is definitely not, because why? All the arrows are in the same direction, so the resultant going to be 0. This one is not, right? Here see, 4 Newton is there, this one is there, but the resultant, you can't use it like that, so it's also wrong. Only one is this one, because 4 Newton given here, downward, you have to start the other arrow from where you stop, and this is the starting point, this is the finishing point. You have to draw the arrow for resultant from what? Starting to finishing. Starting to finishing. Only matching result is this one. Only matching result is this one. Here, this one, you can take it by the 4 Newton is in the opposite direction. All are in opposite. It should be in the same direction, as well as one as the starting, other one as the finishing. So the result, only thing can be taken as fifth one. Right. තව එකක් හදලා ඉන්ටර්වල් එකක් ගම්මුවා. මෙන්න මේක විතරක් හදලා ඉන්ටර්වල් එකක් ගම්මු. $10. You have like 10 minutes from here.
ඒ පාර කවුද missing class එකේ? Somebody is missing here. Who is that? That who is missing now? I think it's net me. Progress. Recording in progress. Okay, guys. Let's discuss last part of the second question. Lou. Okay, I'll give you like 30 seconds more. 30 seconds more. ඇතිනේ last part එක කරන්න ඔය ඇතිනේ. හරි. Let's start. What do you mean by the measurements of a physical quantity? So comparison of what? Comparison of a physical quantity with non what quantity is known as a measurement. ඒ කියන්නේ ඔය තියෙන quantity එකක් දන්න කියන standard එකක් එක. Non standard කියන්නේ මෙහෙම length එකක් තියෙනවා කියමුකෝ. The length is compared with 1 meter. So this is what known as a measurement. So, can be weight, current, anything. If x equals to ABT, C squared, right? Where x is in meters and t is in seconds, units of A and B. හරි පාරට මම පොඩි දෙයක් මතක් කරනවා මම මේ පාර left hand side of an equation should definitely equals to be right hand side. Even in right hand side or left hand side, if you have any parameters joined with negative or positive terms, that means they are equal. So here I can write the dimensions of what? Dimensions of right hand side, dimensions of left hand side x should be equals to they ask the units. Even in terms of units, x equals to what? A equals to bt equals to ct square. Units dimension දෙකේම equal නිසා තමයි add කර යන්න පුළුවන්. So I'm going to consider A only. X directly equals to A. Right. That means A is what? In meters. Right. Okay. The next one. X equals to our known one is X. Others also have to compare with that. BT. So B equals to MS minus 1. So that one is also done. B is what? MS minus 1. Now the C part.
it is also be compared with this one. CT squared, C equals what? M S minus 2. මේ උත්තර ටික ආවද ගත්ත විදිය ගැන තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. If you don't know, you can ask. Which method is used to measure the nuclear size? මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ nuclear size එක? Observe by electron microscope. වෙන මොකුත් නැහැ. What is the principle of homogeneity of dimensional method? Similar dimensions can be added or subtracted. A quantity has dimension. It's necessary must have a unit. No. If a no unit එකක් තිබුණොත් හරියට dimension එකක් තියෙන්න බෑ. Sorry. Dimension එකක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම unit එකක් තියෙනවනේ. Unit එකක් තිබුණොත් හරියට dimension එකක් නැහැ. If there is has a dimension, there must be a unit. Yes. But unit එකක් තියෙන්න පුළුවන් dimension නැතුව. Example මොකක්ද? Frequency, sorry. Angle. Angle is what? In radian, but in dimension, see, no, 1. So, if there is a dimension, there should be a unit. We measure the period of oscillation of simple pendulum in successive measurements. Reading unit is like this much. Right. Absolute error, percentage error. Oh, percentage error. How did you do? So, like you have to firstly add. මේ ටික ඇඩ් කරලා පහෙන් බෙදලා ගන්න ඕනේ average reading එක. අරගෙන ඒ average reading එක අරන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? When you get the average reading, so what can you do? So you can get the reading, but here we are asking for each you have to find out, right? එකින් එකට ගන්න ඕනේ, right? So firstly you have to get the average and find out. මම මේක average එක අරන් කරන්නම් එකින් එකට කරන එක එන කර්මයක් නිසා. Gimana mau bulat nih? මේක හරියන්නේ නැහැ මේ numbers පාකරලා ගහන්න බෑ. මම මේ roughly ගන්නම්කො නිකන් example එකක් විදිහට හිතලා. තමුකෝ 2.70 කියලා එනවා කියලා හිතමුකෝ. So how to find out the errors? Absolute error is what? What is the absolute error of this one? So all given in 3rd decimal point, there might be an absolute error of 0.01 plus or minus seconds. That's the absolute error. So after that, so the relative error
is the fractional error. You have to get the fraction of this one. So the fraction is like 0.1 over 2.70 as my example. And the percentage error is going to be 0.01 over 2.70 by 100. I just got like an example. So that when two quantities added or subtracted, the absolute error in the final result, the sum of the absolute errors in the individual quantities. So the temperature of two bodies measured thermostat are like T1 equals to 0.5 and 0.5. Calculate the difference, temperature difference, and the errors they are in. How can you? So this is like addition or subtraction. Right. If both were added, how about it's going to be? 50. Right. So addition, no? If both were added, you may get only 30 degrees Celsius. Both were added. If one was added and other was subtracted, this one is going to be 50.5, other one is going to be 19.5. So the result is 31 degrees Celsius. So one was added, other like what, 50.5 minus 20, 19.5. In this case, what did you get? Sorry. Here, wait, this one we did earlier. Other one can be like (29 degrees). So these are the range of answers you may get. Right? මොකද මේ addition එක දෙකම add වෙලා එන්න පුළුවන්. එකක් add වෙලා අනිත් එක subtract වෙන්න පුළුවන්. එක තේරුණාද? එක ලොකු එක subtract කරලා පොඩි එක add වෙන්න පුළුවන්. So there are ranges. So that when two quantities are multiplied and divided, the relative error in the result of the sum of the relative of the multiplies. Right? How would you? So it's like an area. Example, we can get LB. So how can we get delta result over total result equals to, what is it? Delta L over L plus delta breadth over total breadth. So this is how we write with an example. Here the resistance of V equals to IR. Here it is. Right. Find the percentage error in the R. Okay. Delta R over total R is what? Delta V over total V plus delta I over total I. So let's get the fraction. How to get the fraction? It's like 5 over 100 plus 0.2 over 10. 0.2 over 10, right? Let's get the common denominator. Here it's like the 100. Here it is like 5. You have to multiply this by 10. It's like 2 here. So the fraction is 7 over what? 100 multiplied by the 100 as the fraction. Just the 7% as the percentage error. මෙන්න මේ උත්තරය ආවද? මේක තමයි අපිට දැනගන්න ඕනේ. මේ තාක්කල් ඔකේ තියෙන ලොකුම වටිනම දේ තමයි යෝක. Did you get this answer?
Okay, this is what the most important part. Everybody has forgotten about this one. මොකද මේක දන්න කියන හැමෝටම වගේ බැලුවොත් අමතක වෙච්ච දෙයක්. අහන එක අහන්නේ මතක නෑනේ කරන ටර්ම් ටෙස්ට් වල උඩ පැන දෙන්න පුළුවන් දෙයක් ආ. So this is all about it. Just copy this if you want. හරි. ඉක්මන් කරමු. මම අද මේ non stop කරගෙන යන්නේ කතාවත් කරන්න නැතුව වීලුවක්වත් කරන්න නැතුව මොකද මේ වලින් මේ දවස්වල ඔයාලා ඉස්කෝලේ ක්ලාස් එකේ නම් එන්නේ මනවාද මේ ස්කූල් එකේ ඉන්නකොට යාළුවෝ එක්ක ඉන්නකොට ඔයාලා සෙකන්ඩ් වෙන්න බෑ කවුරුත් මෙතන ඉන්න. හැමෝම ෆස්ට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ දවස්වල එක එක්කෙනාට එක එක ලෙසන්ස් යන්නේ. මේවා අමතක වෙලා තිබුණොත් එහෙම කරගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් ආයෙත් මතක් කරලා දෙන්න එක එකක් නෑ අර ලබන සතියේ ඉඳන් අපි සුපුරුදු විදියට හිමීට යන වැඩේ ඔයාලට ඉස්කෝලේ කීයරවත් අපි වහු කරන එකක් නෑ. එහෙම හිතමු. මෑතකදී. තව මාස 3ක් විතර යද්දි ඉතින් යාලා ආශ්‍රය ගෝන් ටික් 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 යයි. ඒක ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ වෙද්දි ඔයාලා කොන්ෆිඩන්ස් හැදලා ඉවරයි. කොන්ෆිඩන්ස් හැදුනට පස්සේ ස්පීඩ් ඔෆ් ලයිට් ගියත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. right. මෙන්න මේ MCQ ටික කරන්න ඕනේ. මේ ටිකට අත ගහන්න ඕනේ. ඔයාලා ඉක්මනට. හරි. ඉක්මනට. ඉන්ටර්වල් එකක් අරගෙන එන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න ඉන්ටර්වල් එකේ ටයිම් එක කියන්න. ඔයාලා එන්න 42 නේ තියෙන්නේ. 11 වෙද්දී එන්නකෝ. just join around 11 නා විනාඩි 18ක් ගන්න ඉන්ටර්වල් එක. join around 11. හැමෝටම ඇහුණා නේද? mute කරලා දාලා යන්න. Guys, can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Okay, others? Okay. I explained you all the instrumental devices, but except one properly, because in the second question, even you had something like a measuring instrument. It is talking about some curved vernier scale. It has actually this type of curved vernier scale. You might have seen this in your school lab if your school teachers just shown you the things in the school lab. I don't know. Right?
So I don't know whether they have taught you this stuff so far or not. So by the way, here, this is what the device we used to call spectrometer, right? Very heavy stuff. So here you can see what is it called, so-called circular scale. It is somewhat prominent, but most of the lines are just erased. So this part is known as what? Circular scale. You can see it slides. Make a slide there. But you want to still understand how to use this. I actually taught this lesson to the 2023 students like 2 weeks ago. You can already හරියටම අවුරුද්දක්වත් ඉන්න ඕනේ මේක කොහොමද ඔපරේට් කරන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා දැනගන්න. This is called the spectrometer. We use this to find out the minimum deviation in A-level level to find out the deviation in this prism, right? You will get to know. I will explain each part and how to use. This is called the collimator. This is called the telescope. Actually, this is not a microscope. This is a telescope. And how to use each. Right? So everything will be explained properly in your regular class. The other one I have to explain you was that make a podi gallery replace this is where you have to put the weights of the triple beam balance. In the triple beam balance, you have to put your weights to here. You have to adjust. There is an adjustment knob. It adds some weight to this side and can get balanced. You have to start everything with the zero reading for the balance itself. See, when you keep it like these two lines to align together, right? Once you add something, like imagine you add something like a weight, unknown weight set, this side will go up. So you have to balance by what? Pulling this 100 gram thingy. If it is too much, just drag it back. Try with the 10 gram. If it is also too much, try with the 1 gram. If with the 100 gram one, if it balanced, not balanced, but you try with the 10 gram one, balanced. For the first, imagine in the 30th gram, it balanced. The 30th gram, but still not balanced somewhat. So what you have to do, just slide the 1, 2, 3, 4 like that and find out how many grams are there. So if not, so what to do? 100, 200, 300, 400, 500, like that, up to 500 grams you can measure. Including this one, another 100 gram can be done. So altogether 600 and 10 grams can be done by this one. So altogether, how many grams? 610 grams can be measured by this type of typical what? Triple beam balance. හරිනේද? මේකත් මම ඔයාලට කිව්වා මම ඔයාලට ගෙනල්ලා කරලා පෙන්නන්නම් කියලා. So understand the measurement, how to take it. තේරුණාද? හරිද ළමයි? Do you understand the measuring processes? Okay, so that's how you may take the circular vernier scale thingy. So by the way, this session, after that, this session I have to take you something about Newton's laws of motion. In the next week, we cannot start the Newton's laws of motion. Before we have to go for something called forces. What is it called? Forces, types of forces, right? Hi. මම මෙහෙම දෙයක්ත් පොඩි දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. සිංහලෙන්ම කියන්නම්. මමයි නිරෝෂන් සර්යි අපි පොඩි කතාවක් කළා.
මේ ක්ලාස් එක තව පොඩ්ඩක් ග්‍රෝ කරන්නත් ඕනේ. ග්‍රෝ කරපුවාම තමයි මටත් මාර කික්කයක් එන්නේ කරන්න. ඔයාලට දෙන ටයිම් එක වැඩිපුර දාලා වැඩිපුර ඩියුට් එකක් හදන්න වැඩිපුර ඔයාලගේ මේක ස්මාර්ට් කරන්න හැමදේම කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාමනේ. So help me to grow this class even. උනත් නැවත් ඔයාලට මේ විදිහටම මම කරේ නෑ ඒක වෙනම දෙයක්. So for me and Nirosan sir decided to add what? Advertise. Whether students comes or not, it doesn't matter. ඒකට කමක් නැහැ. එන්නත් පුළුවන් මොකද it depends on me now. So my speaking skill level is something like working. මම මාර ආතල් සතා තමයි. හැබැයි ක්ලාස් එක ඇතුලේ මම ආතල් දෙනවට වඩා මම කැමති වැඩ කරන්න. Because I need to respond for all the penny what I get from your parents pocket. දෙමාපියන්ගේ උපියක් හරි මට එනවා නම් ඒකට මම හරියට සාධාරණයක් කරන්න ඕනේ නේ. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් මෙතන වැඩිපුර වැඩවලට ફોකස් කරනවා. පොඩ්ඩක් පිස්සුවක් කරනවා ඒක නෝ දෙයක්. ක්ලාස් එක ඇතුලේ මම කැමති නෑ පිස්සු වලටම ඉඩ දෙන්න. So somehow ලබන සතිය කරන ලෙසන් එක ගැන පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න හැම සතියෙම. කවුරු හරි යාළුවෙක් ඉන්නවනේ එයාට ඒ කෑල්ල විතරයි නම් බැරි. එයාට එදාට ගෙවලා එන්න පුළුවන්. අපි කියනවා per day 1000 වගේ. හරිද? per day. එයාගේ ගණදුන එදාට විතරයි. එයා කැමති නම් එතනින් එහාට දිගටම කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එදා ඒ කෑල්ල ඉගෙන යනවා. දැන් ලබන සතිය මම කරන්නේ forces නේ. The lesson is what? Types of forces. ඔකට මම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හදනවා. අදලා මමත් වෙනම ප්‍රයිවට් මේ කැම්පේන් එකකුත් යනවා. ඒ අතර ඔයාලත් යාළුවන්ට එහෙම දාන්න පොඩි ස්ටේටස් පාරක් එහෙම ෂෙයා කරලා පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. එදාට එන කෙනාට එදාට 1000 ගෙවුවා ආවා ඉගෙන ගත්තා ගියා. අනිත් එක තමයි මෙතන තව දෙයක් දකින්නවා නේ එකක් හරි free of charge attendance දෙනවා කියමුකෝ. එනවා විනාඩි 5ක් විතර ඉන්නවා. ඒ වෙලේ අපි සමහරක් විතර ගානක් හදලා ඉවරලා ඔයාලට ගාන හදන්න දීලා පාඩුවේ මම ඉන්න වෙලාව වෙන්න පුළුවන්. අර ටයිම් එක යනවා අප්පඩු මොකක්ද යකෝ මේක මේ ටයිම් එකක් යනවා කියලා උයනවා. ඒකට ගිහිල්ලත් කියන්නේ අර තරිදු කියලා ඉන්නවා හරියන්නේ නැහැ. බව ගියාට ටයිමර්ස් වගේක් දාලා තියෙනවා. එහෙමනේ මේක වැඩේ කරන විදිය කර දන්නෙත් නැහැ. එක්ක ඇවිල්ලා මම මොකක් හරි ගානක් මැදින් පැහැදිලි කර කර ඉන්නකොට උට තේරෙන්නේ නැහැ නේ කුවෙත් යනවා. එහෙනම් මම ෆ්‍රී ඇක්සස් සයිට් මෙතනින් එහාට දෙන්නේ නැහැ. ඉතලා හිටලා සෙමිනාර් මොනවා හරි ගහනවා ඒක වෙනම දෙයක්. සෙමිනාර් ගහද්දී ඇරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එදාට කැමති නම් ආවා. නිකන් හරි යා සැටිස්ෆයිඩ් නැත්නම් එයාට අපහු මම එක 1000 ගෙවනවා. හැබැයි දවසම ඉඳලා නෝට් එක ලියලා එවුවා. කියන්නේ යා දවසමත් ඉඳලා එයා නෝට් එකක් ලියලා එයාට තේරුන්නේ නැහැ කියන්නේ මම උගන්වපු විදියට හරිනේ. එයාට සෙට් නැහැ. ඉතින් එයා කියන්න වැඩක් නැහැ නේ. ඊළඟට. හැබැයි විනාඩි 5න් ගිය එක නම් මම අපහු රිටර්න් කරන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා පොඩි ඒ පැත්තෙනුත් දෙන්න. හරි. week by week මම ඇඩ් කරනවා. හරි නේද? මම කියපු අයිඩියා එක ඔයාලට යන්න නැතිනේ. Did you get the idea? ළමයි කියන්නකෝ yes or no yes na yes no yeah is that yes okay good yeah good hari ඇති ඒකයි දැන් අද ඉතුරු ප්‍රශ්න ටික කරනවා දැන් මම ලබන සතියේ කරන්න ඕන දේ ගැන ඔයාලට මම ක්ලාස් එක ඉවර වෙද්දී පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්නම් ඉතුරු ප්‍රශ්න ටිකට යම් පටස් ගාලා මම නිව්ටන්ස් ලෝ මොන වගේද කියලා හිතෙන්න නිකන් චූටි මෙච්චර විතර අන්තිම ගාන දාලා තියෙන හැම එකක් නිව්ටන්ස් ලෝ කොහොමද ඇප්ලයි වෙන්නේ කියන එක ගැන පොඩි අදහසක් 10 වසර නොලෙජ් එක පාවිච්චි කරලා කරන්න ඒතකොට තේරෙයි A level කියන්නේ මොන වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් දිගටම යන එකක්ද කියලා මතක තියාගන්න ලබන සතියේ ක්ලාස් එක නම් මිස් කරගන්න එපා මිස් වුණොත් වීඩියෝ එක තුන් පාරක්වත් බලන්න හේතුව ඒ දන්නවද types of forces දන්නේ නැතිව හිටපු එකෙක්ට නිව්ටන්ස් ලෝ ඇප්ලයි කරන්න හරිය අමාරුයි නිව්ටන්ස් ලෝ ඇප්ලයි කරන්න හරිය අමාරු එකෙක්ට එහාට මොනවා හරි හේතුවක් වෙලා ඉන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවනේ උණ ගැනෙන්න පුළුවන් හදිසි ගමනක් යන්න පුළුවන් මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ යන්න ඒ දේවල් කරන්න හැබැයි මතක ඇතුව දෙපාරක්වත් වීඩියෝ එක බලන්න එහෙම බැරුව ගියොත් types of forces extremely important තව එකක් දෙලමයි කොහමද happy valentines day කොහමද තෑගි කීයක් විතර හම්බුණාද තෑගි කීයක් විතර හම්බුණාද ළමයින්ට
අපි එහෙම නෑ සර් එහෙමද? හොඳනේ. හම්බුනේ නැද්ද ඒ මුකුත්ම? සද්දයක්වත් නැහැනේ. හරි. අපි කියමුකෝ ඔය ළමයි එහෙම නෑ. හරි අහිංසක ළමයි. ලීව් වෙලා ජොයින් වෙන්නම්ද? ලීව් වෙන්න ඕනත් නෑ ජොයින් වෙන්න ඕනත් නෑ. මේව දෙයක් තියෙනවා. මම නම් ওই දවස් මේ මතක තියාගෙන ඉන්න පිස්සොන්ට කරන පිස්සුව හරි විහිළු වැඩක්. මගේ නම් ජීවිතේ මගේ හැම දවසක්ම මට හරි හැපනින් දවසක්. උල්ලාතල් එකේ ඉන්න තියෙන දවසක්. ඔය කැලෙන්ඩර්ස් වල තියෙන එක එක දවස් තියෙනව නේද? බිස්නස් කාර්යය හදපු දවස්. මදර්ස් ඩේ, ෆාදර්ස් ඩේ, ඒඩ්ස් ඩේ. දොරයකෝ මේ ආදරවන්තය දිනේට ආදරේ වුණාද කියලා මේ මල් දෙන්න ඕනේ වගේ මේ නම් ඒඩ්ස් දිනේටත් යකෝ ගිහලා උන් ඒඩ්ස් හදාගන්න එපා. එහෙම නෑ ඔහොම දවස් දාලා තියෙන බිස්නස් කාර්යෝන්ගේ පොඩි බිස්නස් ට්‍රික් එකක් හැටියට. තේරුණාද? එතකොට අපි කොහෙවත් ඉන්න බිස්නස් කාර්යවලට බිස්නස් කරලා දෙන්න ඕනේද? මට නම් ඔය හැම දවසක් මගේ කැලෙන්ඩර් එකේ තියෙන එක දවසක් විතර ඒක ගත්තාම හරි ලේසි. හුස්ම ගන්න ලේසි, වැඩ කරන්න ලේසි. අර මතක තියාගෙන අම්මා හෙට ඇනිවර්සරි එක. හෙට මගේ බර්ත්ඩේ. නන්දගේ බර්ත්ඩේ එක, පුංචිගේ බර්ත්ඩේ එක. පිස්සුවක් නේ. දවස් කියන්නේ නම් හරි විකාර වැඩ. හැම දවසම ළමයි තමන්ගේ ජීවිතේ කික් එකකින් වැඩ කරන දවසක් කියලා හිතා ගන්න. උදේ පාන්දර නැගිටිද්දි පට්ට කික් එකේ නේද? දෙන්නම් ජම්බෝ කියලා නැගිටින්න ඕනේ. මම නම් එහෙම තමයි. මැරෙන්න තරම් අමාරු වුණත් මම හිතන්නේ. නෑ ඩබල් වෙච්චි මේක හොඳයි කියලා තමයි අමාරුම දවසකට හිතන්නේ. හොඳ දවසකට මම හිතන්නේ වව්. තාම පණ මිටින් ෆුල් කික් එකේ දවස පටන් ගන්න. ෆුල් ඒ කික් එකේම දවස ඉවර කරනවා. ඉවරයිනේ. ඉතින් මං කින්නේ දැවුවට ඔය සමහරුන්ට මේ වෙද්දි නම් නැතුව ඇති. සමහරුන්ට මේ වෙද්දි දෙක තුන ඉන්නවත් ඇති. කවුද දන්නේ? ඉන්නවා හෝ නැත. මතක තියාගන්න ලබන අවුරුද්දේ වලන්ටයින් වෙද්දි කවුරු හරි පාර්ට්නර් කෙනෙක් හිටියොත් ඒ දවස ජීවිතේ තවත් එක් දවසක් විතරයි. ඕන්න එක මැසේජ් එකක් විතරක් දාන්න විශ් කරන්න. එච්චරයි. ඒ දවස මේ අසාමාන්‍ය නිකන් අර ෆිල්ම් වල පෙන්නන වගේ නිකන් අර අමුතු ෆීලිං එකක් අරගෙන අමුතු මැජික් එකක් හදා ගන්න ඕන දවසක් නෙමෙයි. හරනම් දුක් වෙන්න ඕන දවසක්. මොකද ඒ වැලන්ටයින් මුනිවරයව එල්ලලා මරපු දවස. අපේ උන් ආතල් දාන. මුළු ලෝකෙම ඒ කියන්නේ බිස්නස් කාර්යෝ මම හිතන්නේ ඔක 2000 මුල වගේ හදපු concept එකක්. ඊට කලින් තිබිලා නැහැ. 2000 2001 හරි මුල හදපු scene එකක් තමයි තියෙන්නේ. බිස්නස් කාර්යෝ හදපු marketing strategy එකක්. උන්ට රෝස මල්ම විකින්න ඇතිනේ බිලියන් ගානක්. chocolate අරන් මේවා ඔක්කොම අතින් වෙනම gift packages තියෙනවා. ඒක තනිකර TV program හැම එකකටම නිකන් ඉල්ලමක් එදාට. ඔව් ඒකත් 2000න් පස්සේ. ඔව් සේහන්. බලයි ඉතින් තියෙන්නේ මරු කාලෙක 2000න් පස්සේ. 2000න් පස්සේ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි යා. ඇත්තටම දැන් වැරදි ටැග් එකක් නේ වැදිලා තියෙන්නේ. හරි ටැග් එකකට අරන් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න කාලය හරි. ඔය වැරද්ද දිගටම කන්ටිනියු වෙන්න දෙන්න එපා. ඔයාලගෙන් ඉවරයක් කරන්න කියන්නේ මේ. ඔයාලම පටන් ගන්න 2000න් පස්සේ කියන්නේ සුපිරි මිනිස්සු කියන ගාන. එනවා 2000න් පස්සේ උන් තමයි සුපිරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා ගන්න ඔයාලට හදලා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. බයිල ඉවරයි. අපි යන් අපේ වැඩේට. එහෙනම් ආයෙත් මම කියනවා Happy Valentine Days guys.
Hi there, guys. Okay. මට මේක ගොඩාක් වැදගත් එකක්. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ටර්ම් ටෙස්ට් එකක එන්න පුළුවන් જાතියේ ප්‍රශ්න සෙට් එකක්. This is how the past paper questions may contain and come in the exam. So try to do this one quickly, like Bruce Lee. Okay, so this is how the real exam level. So that's why I want you to do this one. So there are like 7 MCQs. The maximum time allocation for these 7 is 1 minute for one question. ඊට වඩා දෙන්නේ නැහැ. මේවා අමාරු ප්‍රශ්න නෙමෙයි ඒකයි. Only like 8 minutes. Oh, හරි. Come on. තප්පර 10ක් විතර වැඩිපුර තියෙනවා එකකට. Come on, start. Okay guys, මම දුන්න ටයිම් එක නම් ඉවරයි. හරි. බලමු මේ ටික කරලා. The work has the same dimension as energy. What work? If you can remember the dimension of work, it should be only be equals to energy. So the work is what? Force multiplied by displacement, so it is never force and not momentum, not power. Power is what? The work done over time. It's not impulse, is the momentum again. No, only thing is energy. Light here is equivalent to the velocity of light is given. So we know one thing, velocity equals to displacement over time. So the displacement equals to velocity multiplied by time. Velocity of the light is what? 3 into 10 to the power 8. Right? So light year means 365 days. So for one day, you know how many hours? 24 hours are there in a one day. And in a day, there are 60 minutes. Right? 60 minutes. So these 60 minutes have to multiply by seconds, 60 seconds. So altogether, there is no such an answer. 3 to the power 8 answers are there. So these answers has to be removed, right? These answers only get the hours thingy, right? Here there is a one problem here. 365 is there in both all the, right? But your problem is 24 is there. This one is not including, so you can remove it. The battle between these two, which one is it going to be? Right. 60 by 60 is like what? 3,600. 3,600. So 300 hari, මේක hari 24 hari. Right. Kilometers වලින් ගත්තොත් 1000න් බෙදන්න පුළුවන්. If you are going to express it in kilometers, you have to divide. So 3.6 kilometers. Answer is 1. හරිනේ. එතන කිලෝමීටර් පැත්තෙනුත් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔයාලට ඉඩ දුන්නා. So you have to think in kilometers even in there. Which one of the following quantities is calculated by multiplying force by time? Force by time is momentum only. If you don't know, you will get to know, because acceleration is not, velocity is not,
Kinetic energy is not, power is not, but momentum. How? Even in grade 10, you know, momentum divided by time is equals to force. So what is delta P? Force is equals to force multiplied by time. That's momentum. So in the next one, distance s traveled by a vehicle during its time t is given by the equation is this one, sat square plus 1.5 bt. Dimensions of a, b are respectively. මං කිව්ව නේද මේකේ මුළු එක 1 නේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන් වුණොත් 1 මේක 1 නම් මේ ඇඩ් කරපු ඒවත් 1ම තමයි. එහෙනම් මේ සෙට් එකම එකක්. S equals to at square because the other one is entire bracket is 1. See, homogeneity 1 bracket කරන්න පුළුවන් 1 ඒවම තමයි. A equals S is displacement L and T to the power 2, that means LT minus 2. LT minus 2 make a bear. So there are two answers. Now see, if once you find out the first part, wait. එතකොට මේ ටික අපිට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. There are 3 answers being removed. So you have chance of what? 50% now. So 50-50 chance එකක් තියෙනවා දන්නේ නැතත්. I will tell you how to get B. B. 1 plus half BT. මතක තියාගන්න. If you can add something, it should have same dimension of 1 equals to dimensions of what? Half කියන්නේ number එකක් නේ. ඇති කරන්නේ නැහැ. BT. So one over capital T, T minus 1. It is T minus 1. Now this one is not, answer is here. හරිනේ හරිම මේ 91 ප්‍රශ්නේ යන්නේ කීර්තන 91 ප්‍රශ්න අපිට හොයාගන්න නෑ. හරි. ඔය පාස් පේපර් පොත් වලින් ගන්න. එතකොට මෙතන තිබුණේ ඇත්තටම 3600 කියලා තිබුණත් දන්නෙත් නෑනේ. කිලෝමීටර්ස් කියලා දාලා. එතකොට වැරදියා. එහෙම තිබුණොත් වැරදි. මෙතන මේ ඩෙසිමල් පොයින්ට් එක වැටුනහම හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. දැන් 91 මොනවද තිබුණද කියන්න දන්නේ නෑ. right. ඉපදිලා නැති කාලේ තිබිච්ච ඒවා අපි කොහොමද දන්නේ? ඔය ඉතින් ඔය අහුවෙලා එනේම තමයි ගන්න. Which one of the following pair contains vector quantity and one scalar quantity? One should be scalar vector, other one should be scalar. Both what? Vectors? So no. This is a scalar, no. This is a scalar, no. This is a vector. Both are vectors, so no. Answer is what? Vector, scalar. Hurry. Answer is 4. Measured in joule, work done by a force is in joules. Yes. Gravitational potential, yes. Momentum for force, that's also in joules. Only ABC, all ABC. Consider the following qualities by physics. Okay. Mass and temperature. Which of these are quantity are international system of SI unit? Electric charge is not only the current B and C. Only B and C. Harni? Right. My next set, it is not going to be the
next one මේක ගෙදරදී කරන්න. පොඩ්ඩක් වර්ණ lesson හොයලා බලලා කරන්න. ඒක මට මෙතන කියලා දෙදී ඉන්න කිව්වොත් පාඩුවේ වෙලාව. වීඩියෝ එක ඉල්ලන්න තේරිච්ච නැති කට්ටිය. මේකත් ගෙදරදී වීඩියෝ එකකින් බලන්න. But I badly need මේකත් මේ ළඟදී කරේ අර මේකට මම වෙනමම දවසක් කරා. But these vectors you will still find really difficult to find out the answer for the vectors, vector diagrams. මොකද මේ ගොඩාක් ළමයින්ට ඕක අමතක වෙනවා. හරිම සිම්පල් වැඩක්, විනාඩි 5ක වැඩක්. සමහරක් විට දැනටම අමතක වෙලාද දන්නේ නැහැ. ළමයින්ට බැරිම එක ඔය. මන් දන්න ළමයින්ට නම් බැරිම එක ඔය. ඇත්තටම ලේසිම දේ බැරිම එක කරගෙන දඟලන්නේ. Vector means just the knowledge. දන්නවා නම් ගේමක් නෑ. දන්නේ නැත්තම් බෑ. කයි 2යි 3යි 4යි 5යි විනාඩි එකටත් දෙන්නම් 8ක් නේ. I will give you 8 minutes. හරි මොනාරි අහන්න දේවල් තියෙනවද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. 5th එකට ආන්සර් එක සෙකන්ඩ් නෙමෙයිද කියලා අහනවා මොකේද? නෑ ඒ වැරදි. 5th එක කිව්වේ මේකද? මේකද 5th කිව්වේ මේකද? 7 මෙන්න මේකද 5th කිව්වේ මේකද? ඔය දෙකෙන් කෝක වුණත් ආන්සර්ස් එකක්වත් නෙමෙයි. ඔයාගේ ලොජික් එක මොකක්ද කියන එක මට හිතා ගන්න බෑ. ඒ ආන්සර්ස් මම දාපු එක හරියක්. හරි. So let's start the timer now. Time on. ඒකාංගි මම ගහන්න ඉතින් ඒකාංගි ඒකාංගි Sir, do you know about that Majnu dude? A dude called Majnu, do you know him? yes, sir. Who is that guy? ඒකාංගි ඒකාංගි කොයා කොමේ you heard about that film. You know that it's a film ne එහෙනම් හරි. So when you are Laila, how come you don't know about Majnu ne? There are 8 vectors AB, BC and CD and BD and AD. එපා වෙනකන් තියෙනවනේ. Act on each other in a given below in a diagram and the result turns. දැන් මේ වගේ එකක් දැක්කහම ඔයාලට ඔක්කොම කලින් ඔළුව කැරකෙන්න ගන්නවා. චක්‍ර ආරහය කියලා හින්දි වලින් කියනවනේ. ජයජයස චක්‍ර ආරහය කියලා. චක්‍ර කියන්නේ නිකන් අර ඔළුව කැරකෙනවා කියන එක. ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. හරි. එකින් එකට කියලා දෙන්න. එකක් තමයි one method is this one is just moving down, this one moving up. Anti-parallel to each other, no? You can cancel this out. Cancel this out. Cancel this out. Cancel this out. So these ones are gone now. Now there are vectors like what? Only few vectors remaining. These two can be added. මේකයි දෙකම එකට දාලා ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එකම පැත්තට තියෙනවා. And here there are 2 vectors here.
मैंने तेरा नाम दिल रख दिया. Okay. Now there is one vector. Right. You can treat it like starting point and you can treat it like finishing point. Okay. How many vectors are there? 2 there. There are 2. So already 1 from where to where? A to B. One is going along here. Another one is going along here. 2 there. 2AB there is already from the sides, and itself there is a direct path also, AB. So how many ABs are there? 3A, B already there. තේරුණා නේද? වටෙන් ගිය දෙන්නයි කෙලින්ම ගිය එක්කෙනයි තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. Answer is what? AB නෙමෙයි, sorry, AD නේ. AD, yeah, AD. පළවෙනි එක answer is 3AD. Can you understand in that way? ඒක තේරුණාද කියපු විදිය? 3AD ගත්ත විදිය තේරුණාද? නැත්තම් නෑ කියලා කියන්න. කිසි අවුලක් නෑ. Yes, good. තව විදි තියෙනවා. The other method is here, this is a complete cycle. You can cancel entire. Okay, cancel. After that, you can get this one double. So there is a 1 here. There is another one here. So you can take this one as a double. Double. දෙකයි 3යි. Double ID card දෙකක් දෙන්න කියලා ඇඩ්ඩයක් ගියා. හරි. මේකත් ඒ වගේම තමයි. හරි. මේකත් ඒ වගේම තමයි. Only thing you have to know is hexagon, properties of hexagons. Hexagons කියන්නේ හරි angle එහෙම මතක් වෙන්න ඕනේ. නේ බලන්න. Parallel නේ. You can fix this to here and cut this off. Your vector is here now. Sorry. You can cancel this and fix this to there. Now how about AD there? Another AD join from here. Now you can cancel this. Sorry. Here, what about it? Another AD comes here. You can cancel this. And there is ready-made AD there. You can add this all together. How many AD? AD 3ක් තියෙනවා. කලින් වගේමයි 3AD. හරිම ලේසි. ඔයා නිකන් එන මැජික් කියලා හිතාගෙන ඉන්න ළමයි. මැජික් නෑ. මේවා පැරලල් කියලා හැට පේන්න ඕන එච්චරයි. පැරලල් නම් Tamanට ගලවලා ඕන තැනකට දාන්න පුළුවන්. මේවා ගෙනිලා මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඒක කවුරුත් එපා කියන්නේ නෑ. මේවා ගෙනිලා මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් කවුරුත් එපා කියන්නේ. පැරලල් නම් ඔයාට ඕන විදියට අඩ ගන්න පුළුවන්. Here, only thing you have to apply is that SF theory, Sarath-Fonseca theory. See all the arrows left here. එහෙනම් මේක තමයි starting point එක. All the arrow joins here. So this is where the finishing point F is already there, but my finishing point also F I put. So along one path, see, ting. So one AF is already there. I can cancel this off now. So in this path, again one AF there. AF, I can cancel this. How many AF? 2 AF. That's right. Here, find out the point where all the arrows leave. See, this is what my, and this is all the arrows join. This is what where my point finishing. How many? 1 there, 1 AD. This one also 1 AD.
This one also another AD. එපා වෙනවනේ. Sorry, OD නෙමෙයි. AD නෙමෙයි OD. 3 OD. හරි. දැන් මේක දැක්කම තව බය හිතෙනවන්නේ. Find out where the arrows started. Starting and all the arrows join here, finishing. One what? Numbers පේන්නේ නැතුව ගිය එක තමයි ලොකුම අවුල පොඩ්ඩක් ඉන්න. This is what my starting, this is what my finishing. From here, see, our 1 GF. මෙහෙම දාගන්න පැත්තකින්. Girlfriend like can I. From here, another girlfriend. 2 GF. GF. That's all. That's all. How many GFs are there? Altogether, he has 2 GF. Girlfriend ලා දෙන්නෙක්ගෙන් වැලන්ටයින් ටැග් ගත්ත එකෙක් නේ. තව ක්‍රම තියෙනවා. මේක එක රවුමක් කපලා අයින් කරනවා. මෙතෙන්ට එකයි මෙතෙන්ට එකයි දෙකයි. දෙකයි කියලා දා ගන්නවා. there is one, there is another one. මෙතෙන්ටත් දෙකයි. දෙකයි දෙකයි කීයද? හතරයි. එච්චරයි. කොහොම ගියත් sorry එකයි sorry දෙකයි දෙකයි හතරයි නෙමෙයි මෙතනින් එකයි මෙතනත් දෙකයි මේ වෙක්ටර්ස් ඇඩ් කරගෙන යද්දී එකතු කරන්නේ දෙකයි දෙකයි හතරයි නෙමෙයි දෙකම තමයි 2GF ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ලා දෙන්නයි හරි නේද හරි ලේසි ඒක තාම තේරුන්නේ නැත්නම් කවුරු හරි කියන්න මම එකක් අරගෙන හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් තේරෙන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා ඔය වෙක්ටර්ස් කියලා එන මැජික් උගන්නපු දේවල් තිබුණා නේද? ඒ වලින් අන්න අර වගේ MCQ එකක් අවුරුදු 3කට විතර සැරයක් එනවා. හැම අවුරුද්දෙම වෙන්නෙත් නෑ අවුරුදු 3කට විතර සැරයක් එනවා. සෝ ඒකට නෙමෙයි ඕන වෙන්නේ. ඇත්තටම මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳටම ඇතියා. The real requirement is this. අපිට ඇත්තටම ඕනේ මෙන්න මේ වගේ වැඩකට විතරයි. ඇත්තටම මොනා කරන්නේ මේ වගේ වැඩකට විතරයි. මම තප්පරෙන් කියලා දීලා ඔයාලව යවන්නම්. ඔයාලා පවුන නිදා ගන්නත් එපා ඉන්නේ. හරි. Normal force acting on the trolley mass trolley is 6 kilogram. මෙයාගේ කීයද normal force ගැන තවම idea එකක් නෑ 60 newton යටට ආවේ කොහොමද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙයි මෙහෙම normal reaction force කියලා එකක් ලබන සතිය උගන්නනවා මම මේ apply වෙන විදිය කියන්නේ මෙතනින් මේක 50 තියෙනවානේ 50 වලින් මේක මොන මට නිකන් හිතලා කියන්න මොකක්ද මේ 50 වලින් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද vector resolution what is it 50 cos 30 උඩට තියෙනවා 50 sin 30 මතක තියාගන්න පුතේ there is a thing called free body diagram මම මේක හොඳට පුළුවන් තරම් හිමීට ලස්සනට දිගහැරලා කියලා දෙන එකක් මම මේ ට්‍රේල් එකක් පෙන්නන්නේ mg ඔය තුන් දෙනා එකට ඇක්ට් වෙන විදිය කොහොමද කියලා draw full free body diagram මෙන්න මේක ඇඳින විදිය අක ගන්න විදිය start moving යද්දි කොහමද draw fully pivot diagram in the box in the question 4 මේ එකින් එකට කියලා දෙනවා ඒක නිසා don't miss out next week class
at all. හරි නේද? හරි. තවදුරටත් මේ පරණ ලෙසන් ම කර කර ඉන්න මට අයිඩියා එකක් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම අලුත් ලෙසන් එක පටන් ගන්නවා. Forces, introduction to types of forces. තව චූටි දෙයක් ඔයාලා කරන් ඉන්න ඕනේ මොකද්ද දන්නවද? මම ඔයාලට mid week worksheet එක දෙන්නේ net research type එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා YouTube එකෙන් බලලා කොහෙන් හරි බලලා මම අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගෙන ලියාගෙන එන්න ඕන එකක්. මොනවා හරි prerequisite knowledge එකක් එක්ක ආවොත් පටස් කරලා ලේසි මම කියන දේවල් නිකන් විහිළු වගේ තේරෙන්න ගනි. ඉතින් ඒ ටික කරගෙන එන්න මේ ලබන සතියේක ඔයාලා දන්න දේවල් නෙමෙයි අහන්නේ. දන්නේ නැති දේවල් YouTube පාරක් එහෙම බලලා විස්තර හොයාගෙන තමයි කරන්න වෙන්නේ. හරි නේද? හරි. Okay ළමයි, God bless you. Bye. හරි. God bless ළමයි. Bye.